Comme Abraham, as Abraham, il a avancé. he advanced 25 ans de patience. 25 years of patience. La foi, Faith. c'est une aventure avec Dieu It is an adventure with qui a un God, objectif. but that has an Comme objective. Dieu m'a promis, Because God promised me, je crois, I believe, il va le donner. and He will do it. Christ en nous, Christ in c'est us, l'espérance de la gloire. the hope of glory. Je verrai la gloire. I shall see the glory of God. Deuxième mystère. Second mystery, La foi met le chrétien au-dessus de lois naturelles. faith puts Christian above natural laws. Frère, pour ta bénédiction, Brother, for your blessing, Dieu est capable de faire taire une loi dure de l'Amérique pour te bénir. Amen. Toi, tu passes, il remet la loi. God is able to shut down a law of America just for you. When you get what you need, He changed the laws back. Yes, yes. Prenez le cas des enfants d'Israël. Take the case of the children of Israel. Ils commencent la marche à partir de l'Égypte. They start their journey from Egypt Et ils se trouvent devant la mer Rouge. and they come before the Red Sea. La mer Rouge devant, The Red Sea ahead of them, derrière l'armée de Pharaon. and behind them the army of Pharaoh. Logiquement, Logically, comment pouvaient-ils s'en sortir? how would they get away with it? Parce que là, il fallait seulement un bateau pour traverser. Because they needed a boat to Mais go quel across. bateau pouvait contenir toute une nation? But what kind of boat could have contained all those people? C'est dans des situations comme ça It is in such situations que beaucoup de gens reculent that a lot of people go backward et injurient même Dieu. and they even curse God. Parce qu'ils pensent eux-mêmes à ce qui peut, comment les choses doivent arriver. Because they think of the way everything will go about. Mais voilà ce que Dieu nous enseigne. But look at what God is teaching us. Une loi qui bloque ta bénédiction A law that blocks sera obligée d'être annulée par Dieu. will be nullified by God. Là, Dieu dit, There, la God mer, said, arrête-toi. a sea. Celles qui venaient, les eaux qui venaient comme ça, se sont He arrêtées. told the Red Sea, the water that were coming this way, say stop here. Celles qui allaient comme ça se sont arrêtées. The waves that were going that way, say stop Ils ont there. laissé un couloir. And they left the Ça whole n'a way. jamais existé. It never happened before. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. All things which are Pour le not bien de as ses though they enfants. were for the good and well-being of His children. L'armée qui venait derrière, The hand that was coming il a behind trouvé le couloir. and it find the old way. Ils sont entrés dans le... They went through the old way. Ils ont commencé à faire des calculs. Avant qu'ils ne sortent de l'autre côté, nous les neutralisons. They began to think that before they go on the other side, we will catch them. Mais quand les enfants d'Israël sont entrés tous, But when all the children of Israel were able to get in, la colonne de feu qui était devant the est pillar rentrée en of arrière. fire that was in front of them went in the back. Quand il est arrivé derrière, And when it got behind, Pharaon commençait à voir seulement les ténèbres. all Pharaoh saw was darkness. Là où se trouvaient les enfants d'Israël, la Where the lumière. children of Israel were, there was light. Mais la loi que Dieu avait fait taire But the law that God silenced a commencé sa vie. took his life back. Mais pour Israël, But for Israel, au-dessus de la loi. they were above the law. Pour les ennemis, For the la Egyptians, loi les a engloutis. the law of water swallowed Dans les them up. ténèbres, ils ont commencé à se cogner les uns les autres. In darkness, they started to bump between each other. Pendant qu'ils cherchaient comment As they voir, were looking out to sea, l'eau a commencé à couler. the water in the sea began to come back. Toute loi All laws qui se dressera contre ta that bénédiction, shall rise against your Dieu blessing, va la faire taire. God will silence it. Quelqu'un dira, je n'ai jamais vu dans ce pays God will say, I've never seen in this country. quelqu'un qui vient d'arriver, Somebody that just got on here, lui donne tel travail. they give him this kind of Toi, on job. te le donnera. But you, they shall give it unto you. Je n'ai jamais vu I never une seen fille de cet âge a se marier avec of pauvre. this age Toi, tu te marieras. get married with such a good man. But Je n'ai jamais vu I never seen quelqu'un qui est venu dans ce pays somebody that came to this avoir country un poste au gouvernement. and walk in the Toi, government. tu l'auras. You Parce will que have Dieu it. va faire taire toutes les lois qui bloquent ta God will bénédiction. silence all the laws for your blessing. Alléluia. Hallelujah.
Je vais terminer I will finish pour que prochainement, quand je viendrai, que vous ne puissiez pas me fermer la porte. so that next time when I will come, you will not run away and close the door for me. Que vous ne puissiez pas dire, il prêche bien, mais il prend beaucoup de Yeah, you may temps. not tell your pastor, he preach good, but it takes a long Il ne sait time. pas qu'aux États-Unis, le temps c'est l'argent. He doesn't know that in America, time is money. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Listen, beloved in the J'étais Lord. venu ce matin pour vous dire, I came this morning to tell you, la foi faith produit les miracles. produces miracles. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre le miracle. It is a way that God has given us to Dieu experience sait miracle. God qu'à knows partir de la chute de l'homme dans le jardin that d'Éden, since the fall of man in the Garden of le péché est entré dans le monde. sin entered the world. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. That's why he sent the Lord Et Jesus. le message de Jésus And the message of est appelé Jesus bonne nouvelle. is called the good news. Pourquoi il est bonne nouvelle? Why is it a good C'est news? parce qu'il vient résoudre nos problèmes. Because he came to resolve On our ne peut problem. pas être devant une bonne nouvelle We cannot be facing a good et news commencer à vivre dans la souffrance. and live in pain and suffering. C'est pourquoi That's le why premier avantage que la foi nous donne, the first advantage that the faith is giving us, quand on a la foi, when we have faith, mon frère, ma soeur, my brother, my tous sister, tes ennemis, all your tous enemies, ceux qui se dressent contre ta bénédiction, all that rise ne against your pourront plus rien blessing, contre they toi. will not be able Car to la prosper Bible against déclare, you. Because la the Bible victoire qui declares triomphe du monde, c'est notre foi. the victory that triumphs the world is our faith. By faith, Les portes vont s'ouvrir. doors must be Par ta open. foi, By faith, rien et personne ne peut s'opposer à ta bénédiction. nobody and nothing can oppose itself to your blessing. Commence à te considérer Begin to comme consider quelqu'un que yourself Jésus est venu tirer de ténèbres à la lumière. like somebody that Jesus came to take from darkness into a marvelous light. Commence à te considérer Begin to consider comme une yourself nouvelle créature. as a new creature, Même si dans le passé, even though in the à past, cause de ta vie de péché, because of your life à of cause sin, des liens de famille, because of tu as generational été curses, bloqué you were blocked, par ta foi. limited. Tu sors du But by your contrôle de faith, toutes les you œuvres. will come out of every control of the enemy. Ça, c'est ton premier It avantage is your first advantage. qui nous amène maintenant à considérer que nous marchons vers notre destinée. It brings us now to consider we are walking toward our Laisse destiny. que ta foi t'amène maintenant dans ta destinée. Let your faith now usher you into your destiny. Deuxième avantage, Second advantage, la foi faith fait de nous make of des us artisans de miracles. workers of À miracles. cause de la foi, Because of faith, enlève de ta bouche le mot impossible. remove from your vocabulary the word impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible to those who believe. Dans ce pays, In this country, sur la terre des humains, on the earth, on the moi, land of the je living, marquerai mon temps et ma génération. I will affect my time and generation because Christ in me Doit m'amener dans une autre dimension. need to take me into a higher level. Écoutez ce que la Bible déclare. Listen to what the Bible Frère, says, brother. le fait d'être chrétien, The fact of being ce Christian, n'est pas un hasard. it's not something that happened by chance. Beaucoup de gens A lot of ont people, reçu l'évangile they received the dans les mêmes gospel conditions que in vous, the same condition mais as qui ne se sont you, pas repentis. but they did not repent. Mais si toi tu t'es But repenti, if you repent, c'est une grâce. it is C'est un grace. miracle. It is a C'est miracle. pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says, Ce qu'il a connu d'avance, those that he foreknew, il les a he prédestinés. predestined them. Ce qu'il a prédestinés, Those that he predestined, il les a aussi he appelés. also called them. Ce qu'il a appelés, Those that he il called, les a aussi he justifiés. justified them. Et ce qu'il a And justifiés, those that he has il les a justified, glorifiés. he did glorify Qu'est-ce que cela them. veut dire? What does that Toi mean? ici, You Dieu here, te connaissait. God knew you. Toi ici, You that Dieu is here, t'avait déjà prédestiné God already predestined à you être son enfant, to be his à child jouir dans le siècle présent and to rejoice de in sa this present faveur time. et de le voir éternellement In dans sa his gloire. favor and to see him for Tu eternity. es prédestiné. You are a predestined C'est being. pourquoi, That is quand why on t'a prêché l'évangile, when they preach the gospel to you, you did not parce que tu resist es un élu. because you are an Je elect veux que of chacun God. frappe sa poitrine et qu'il dise, I want you to hit your je chest suis and un say, élu de Dieu. I am elect of God. En tant qu'élu, I am an elect la of God. Bible dit, As an ce elect, qu'il a appelé, the Bible says those that he il les a called, he justifiés. has Ce
justify Ne them. reste pas dans ton coin en te disant, Do not stay in your corner and je say, suis obligé de souffrir I am obligated to parce que je suis suffer né d'une famille comme ça. because I came from this kind of family. Famille comme Because ça. I came from such a kind of family. The Bible Il nous a declares rachetés He bought us par back. la vaine manière He de vivre bought us back que nous from the avions old way of hérité de nos living. pères. And that we have inherited from Les liens de our la family. famille, Soul plus de ties. pouvoir sur toi Family soul ties à has cause no de cette power over position que you. tu as en Jésus. Because of this position that C'est you have in pourquoi la Christ. Bible déclare That's why the Bible notre declares vie our est life cachée is hidden en in Jésus-Christ Christ dans les lieux Jesus. célestes In hiding à la droite du Père. in heavenly places Et at la the right hand of Bible the dit, Father. ceux qu'il a appelés, The Bible said, they that he il les a called, he justifiés. has justified them. Pas seulement qu'il les a Not justifiés, only justified them, mais il les a glorifiés. but he also glorified them. Avant de mourir, Before you die, moi je verrai la gloire de Dieu. I will see the glory of Que God. notre Dieu bénisse sa May parole. our God bless his word. Maintenant nous allons nous tenir debout, nous Now voulons we're prier. going to stand to our feet and we're going to pray. Alléluia. Je voudrais qu'on chante un bon cantique d'adoration, qu'on élève le nom de Jésus. I would like for us to sing a good worship song that will lift up the name of Jesus. Et après nous allons entrer en prière. And then we're going to go in prayer. Je voudrais que vous puissiez prier comme des hommes et des femmes qui ont la foi. I will want you to pray as men and women of faith. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God. How great is our God? How great, how great, our God. Sing with me, how great, our God. Oh, we see how great, how great is our God. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. Hallelujah. Most High. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Most High. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are more. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Hallelujah, more. Father, we worship you. Father, we worship you. Father, we worship you. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Hallelujah. Shelele, ba, 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 ba. Hosanna, hallelujah. Hosanna, amen. Hosanna, Hosanna. Sing Hosanna, hallelujah. Sing Hosanna, amen. Sing Hosanna. Sing Hosanna, Father, we adore you. Father, we exalt you. Father, we adore you. Hallelujah, Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna. Nous allons fermer nos yeux. We're going to close our eyes. Que chacun élève ses mains. Lift
up your et hands qu'ils disent à Jésus merci. and tell the Lord, thank you. Tu es venu pour me faire du bien. Say, Jesus, thank you. You come to Tu es venu pour m'amener dans le domaine de miracles. you came to bring me in a realm of miracle. Merci pour tout le miracle que tu as prévu pour moi. Thank you for all the miracle that you Et je crois que je vais accéder à cela en and ton I nom. believe that I'm going to access that in your Dis name. d'abord merci à Jésus pour cela. Prions le First, thank Seigneur. God. Thank God for the miracle. Pray the Lord. Pray the Lord. Father, we thank you and we bless you. We magnify you and we glorify you this morning. Lord, we come to thank you, Lord, for coming to you send the word to us this morning. That you are taking us in a realm of miracle. You are taking us in a place of the supernatural. And Lord, because you are a God of supernatural, right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, we are thanking you, Lord, because what you decree is what you accomplish. When we cry out to you, you send your word, and your word heal our diseases, Lord. We are saying thank you, Lord. Thank you for the miracles. Thank you for bringing us into a place, Lord, of doing the miracle, of making the impossible possible, Lord. Because, oh Lord, you have made up your mind to make a difference between us that serve you and those that do not serve you, Lord. We are excited. We can thank you now for what you are about to do, Lord. We can lift up your name now for what you are about to do, Lord. We lift up your name. We glorify your name. We magnify your name. Be glorified. Be exalted. Thank you, Lord. We magnify you, Lord. Hallelujah. Maintenant, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies et dans cette salle. Nous allons Now demander la plénitude, we're going to ask the fullness of God in our lives, la plénitude du Saint-Esprit the fullness of the Holy dans Spirit notre vie et dans cette salle. in our life and in this room right Afin now. que le Saint-Esprit vienne nous aider tous à entrer dans la dimension du So miracle. that the Holy Spirit can come and help all of us to access the realm of miracles. Prions le Seigneur. Let us pray. Father, you say in your word, Almighty God, that after we have received the Holy Ghost, we shall receive power and we shall be witnesses unto you in Judea, in Jerusalem, in Samaria, and unto the uttermost part of the world. You say that you will not leave us alone. You will not leave us orphaned alone, but you will send the Holy Spirit and He shall guide us, He shall teach us, He shall help us and lead us into miracles. I heard the Bible say that in the last day I will pour out my Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, your young men shall dream dreams, and your old men shall dream dreams, oh Lord. We lift up your name. We call on the Holy Spirit like in the day of Pentecost. Release the power of the Spirit. Release the power of the Holy Ghost. Holy Spirit of the living God, have your way in this place. Have your way in this place. Touch our lives. Touch our heart. Escort us and lead us into a miracle. You are the Paracletus. You are the Paracletus. You are our helper. Lead us in the path of righteousness for your name's sake. Holy Ghost, Holy Spirit, Shakatarabosha, Rebababase, Kerebokota Bakota Mama, Rababase, Ekarabosa, Ikotorobo, Yekarabashe, Bakro, Sotoya, Kerabasa. Holy Ghost, have your way. Holy Spirit, have your way. Holy Ghost, move in this place. Move, Spirit of the living God. In the name of Jesus. 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 We release the power of the Holy Ghost. We release the wisdom of the Holy Ghost. We release the work of the Spirit in this house. We release it. We release it. We release it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maintenant, tu vas prendre l'autorité sur tous les démons qui opèrent dans ta vie. Now you're going to take authority against every demon that operate against your life. Tu vas briser les liens héréditaires. You're going to break generational curses. Tu vas détruire tous les esprits qui opèrent dans ta famille. You're going to destroy every spirit that works in Qui your ont family. un impact négatif dans ta vie et dans Every ta famille. spirit that have an evil and negative impact in your life. Prions au nom de Jésus-Christ dans la Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. In the name of